మీ స్కూల్లో ఒక అన్నయ్య చచ్చిపోయినాడు తెలుసా నీకు? మా క్లాసుడు. హలో అమ్మాయిని పొల కలుసుకుంటుంట కానీ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay, so we'll start. So good afternoon. So in the second year first semester you are having some civil subjects and other subjects also. So today in this session I am dealing the subject called fluid mechanics. I'm dealing the subject called fluid mechanics. So here in the fluid mechanics, generally this subject is used for mechanical engineers, electrical engineers, metallurgical engineers or chemical engineers also. So for your second year first semester you are having a subject called fluid mechanics. The second semester the same topics will be covered in a different manner, that is hydraulic machinery. So in this semester you have to study about how the fluid works, how the fluid impacts, how the fluid reacts. Later in the next semester we will come across the machinery, how they are react. So if you have any clarity regarding audio video converted, just message me so that I can recheck here. Okay, myself Rajesh Kakumanu, MTech PhD, Faculty of Mechanical Engineering Department, Chebrol Engineering College. Okay, right, we'll start the session here. Start the session. Okay, so what is the meaning of fluid here? Fluid ante meeku English lo enti? Fluid means a liquid. In that liquid you are having again many types. It may be a water or it may be an oil. It may be an water, it may be an oil. So fluid mechanics means it is a branch of science where we are dealing with the behavior of fluids. Ante fluid యొక్క behavior ఎలా ఉంటుంది? For example, if you see the graphic figure here, just it is a fluid form, it is an animated fluid form. So మీరు ఒక వాటర్ లోపల కోకోనట్ ఆయిల్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది, రైట్? ఒక మిల్క్ లోపల వాటర్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది? రియాక్షన్ ఇస్ సపరేట్. ఫిజికల్ గా మీరు చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? టేక్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇది గ్లాస్ మెటీరియల్ తో, స్టీల్ గ్లాస్ కాదు, గ్లాస్ మెటీరియల్ తో ఉన్న గ్లాస్ తీసుకొని దాని లోపల వాటర్ పోయండి, దాని లోపల ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేయండి. Now see the physical view, how they are looking. Glass lo chudandi how the particles are moving. Just disturb the water, how the particles are moving, how they are taking the reaction, right? So water enduku ala jarugutundi, coconut oil enduku ila jarugutundi? Simply the based upon their properties. దాని యొక్క ప్రాపర్టీ, దాని యొక్క డెన్సిటీ, సాంద్రత, తెలుగులో మనం సాంద్రత అంటాం. డెన్సిటీ ప్రాపర్టీస్ మీద చర్య తీసుకొని, లేదంటే టేక్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్, దాని లోపల వాటర్ వేయండి, అప్పుడు ఫిజికల్ అపియరెన్స్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ కమ్ టు నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఫ్లూయిడ్, హౌ ఇట్ రియాక్ట్స్. ఫ్లూయిడ్ అనేది చాలా రకాలుగా చాలా సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ టేక్ అ 2-wheeler ఆర్ 4-wheeler ఆర్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఎనీ మెషినరీ, ఫ్లూయిడ్ అనేది కంపల్సరీ. ఫ్లూయిడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద ఫ్రిక్షన్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఫ్లూయిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, whenever the two materials are continuously in contact with each other, automatically ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. When the friction is developing, what we are doing? We are adding some fluid so that it will cool the materials and also increase the lifespan of the material. అదే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సమ్ కేసెస్లో
మెషినింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్లో లూబ్రికేషన్ అక్కడ కూడా వాడతారు. ఎందుకు వాడతారు? టూల్ యొక్క షార్ప్నెస్ తగ్గిపోకుండా ఉండడానికి వీఆర్ యాడింగ్ ద లూబ్రికేషన్ దేర్. లూబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్లూయిడ్. It is a fluid which is acting as a medium, thick layer medium in between the 2 or 3 or 4 surfaces. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ దిస్ ఇన్ ద ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ లో బేసిక్స్ వాట్ ఆర్ ద సిలబస్ టాపిక్స్ యు ఆర్ కవరింగ్ ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మీకు ఇంగ్లీష్ ఓకే కదా? ఎవరైనా మాట్లాడండి. రియాజ్ ఖాన్ ఆడియబుల్? ఓకే సార్. Okay. Next. Introductory class, Unit 1. In the Unit 1, what we are discussing means, we are discussing about the introduction of dimensions and units. Units ki dimensions, units and dimensions అంటే ఒక సిస్టమ్ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి, ఒక క్వాంటిటీని మీరు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి, క్వాంటిటీని అంటే క్వాంటిటీ అంటే ఏంటి? లెంత్, మాస్, టైము, సో ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సో we are using some dimensions and units. ఆ యూనిట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ టైం అనే క్వాంటిటీ తీసుకున్నప్పుడు దాని యూనిట్ ఏంటి? సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్. దాని సింబల్ ఏంటి? ఎస్ఈసి సెకండ్, హెచ్ఆర్ అవర్, ఎంఏఎన్ మినిట్. మాస్ తీసుకున్నారు, దానికి యూనిట్ ఏంటి? కిలోగ్రామ్స్. సింబల్ ఏంటి? కేజీ. So like this, first class lo unit 1 lo we are discussing about the dimension and units of various types of quantities. Dimensions ante enti? Adi em cheptundi? Dimension, for example, you are having your cell phone. Cell phone yokka dimension enti? Ante length enti, width enti, height enti, right? And also describes the mass, weight enta, the structure ela undi. సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనము డైమెన్షన్స్ అండ్ యూనిట్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ క్వాంటిటీ, యూనిట్స్, సింబల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ స్లోలీ విల్ గో ఇంటు ద టాపిక్స్. ఈ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ అండ్ డెరివేషన్స్. ప్రాబ్లమాటిక్ అండ్ డెరివేషన్స్ ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ and the online classes is very difficult to discuss now. So in this unit 1, what we are discussing means we are discussing the physical properties of fluids. Physical properties of fluid అంటే fluid యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు the density, the viscosity, the surface tension. Take a glass of water, add some drops of coconut oil on that. Surface tension తక్కువ when compared to water కాబట్టి అది పైన తేలుతుంది. If you take some other liquids, the liquid drop will go inside the water and stays inside it. That depends upon the properties of the fluid. Here in the unit 1, we are discussing about the various properties of fluids. It may be the kerosene, it may be the petrol, it may be the diesel, it may be the coconut oil, it may be the tutti oils, engine oils, etc. and etc. దాని యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, దీని లోపల మళ్ళీ విస్కాసిటీ, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, వేపర్ ప్రెషర్, ఇలాంటివి చాలా థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. ఇవన్నీ కొంచెము డెఫినేషన్ బేస్డ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఏం చదువుకుంటున్నాం? వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్. Whenever the fluid is acting on any surface, it is in the still or in the motion. So ikkada em cheptundi the fluid mechanics anedi? It simply says that it is a branch of science dealing with the behavior of fluid yokka behavior ela undi, the liquids which are at rest position lo, motion position lo unnappudu fluid yokka చర్యలు ఎలా జరుగుతాయి? అర్థమైందా? when the water is in still అంటే కదలకుండా ఉండడం, అండ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది? మోషన్లో చాలా రకాలు, స్లో మోషన్, మీడియం, హైయా, ఇవన్నీ మనకి ఈ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్ మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మీకు ఆడియో వినబడకపోతే జస్ట్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే,
Next, influences on fluid motion, pressure at a point. So whenever the fluid is passing in any chamber or in any pipe, so pressure points అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి. For example, my household system pumping water from the water tank to the bathroom tap or kitchen tap. ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు when you are switching the tap, the water flows from the tank to the pipe directly. మధ్యలో మీకు ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాల్వ్ ఉంటుంది. సో whenever your pipe is passing, whenever this pipe is passing to any U bends or L bends, pipe bend ఉంటుంది కదా joint, whenever it is passing at that point what happens, the pressure of the fluid is increased. అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర pressure of fluid is increased related to the this or depends upon the pressure from the upwards to the downwards. So like this we will study the influences of fluid motion with respect to the pressure at a point, and also a scientist called Pascal has given some definition, has given some laws and definition towards the properties of fluid that we discuss in this unit 1. Next, hydrostatic law. Hydrostatic law అంటే ఏంటి? Atmospheric conditions, gauge pressures and vacuum pressures. Hydrostatic law లో what are the atmospheric pressure? Hydraulics అంటే ఏంటి? Hydraulics అంటే it deals with water. Hydraulic subject deals with water which are at rest or in motion. దీనిలో కూడా rest or in motion. Now, fluid statics ante enti? Fluid statics means the study of fluids at rest is called fluid statics. Static ante rest, dynamics ante motion simply. So hydrostatics ante the study of fluids which are in rest position. Then law enti? Right? Next, fluid kinematics ante enti? Fluid kinematics means the pressure, it is also a study of motion where the pressure forces are not considered. Pressure forces అనేవి కన్సిడర్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ అంటాము. నెక్స్ట్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? ద స్టడీ, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో స్టడీ ఆఫ్ మోషన్ వేర్ ద ప్రెషర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. సింపుల్ గా ఫ్లూయిడ్ స్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్స్ మీన్స్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ అట్ రెస్ట్ సింపుల్ గా. కైనమాటిక్స్ అంటే ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ఇన్ మోషన్ వేర్ ద ప్రెషర్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. డైనమిక్స్ అంటే ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ మోషన్ వేర్ ద ప్రెషర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. సింపుల్ మీనింగ్, రైట్? నెక్స్ట్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ ప్రెషర్ గేజెస్. ప్రెషర్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము, దానికి సంబంధించిన ప్రెషర్ గేజెస్ ఏంటి? రైట్? ప్రెషర్ గేజెస్ మనం ఎలా చెక్ చేస్తామో వాటికి సంబంధించిన ప్రెషర్ గేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, దట్ విల్ స్టడీ ఇన్ దిస్ యూనిట్ 1. నెక్స్ట్, మానోమీటర్. ప్రెషర్ గేజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఆర్ ఇఫ్ యు గో టు యువర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ ఆర్ మెకానికల్ ల్యాబ్, ఒక మెషిన్ కి ఎక్కడైతే హైడ్రాలిక్స్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుందో సింపుల్ గా మీరు one second. So in the manometer is a device, pressure gauges kada. In the pressure gauges lo manam em chestunnam ante, so if you see, if you are filling air, మీ స్కూటర్ కానీ సైకిల్ కానీ గాలి పడుతున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది, గాలి చెక్ చేయడానికి ఒక ప్రెషర్ గేజ్ ఉంటుంది. సో హీ విల్ కీప్ ద ప్రెషర్ గేజ్ అట్ ద నాబ్ ఆఫ్ యువర్ ట్యూబ్ అండ్ హీ విల్ చెక్ ద ప్రెషర్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్. అవి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం యూనిట్ 1 లో. నెక్స్ట్, మానోమీటర్ అంటే ఏంటి? మానోమీటర్ ఇస్ ఆల్సో డివైస్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ చెకింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్స్. డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్స్ అండ్ మైక్రోమీటర్. ఇది మానోమీటర్, దాని డెఫినేషన్, దాని టైప్స్ గురించి మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్, హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్
ఎలా అప్లై అవుతాయి ఆన్ ద సబ్మెర్జ్డ్ ప్లేన్, ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఆన్ ద వెర్టికల్ ప్లేన్, ఆన్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో హైడ్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? హైడ్రోస్టాటిక్స్, హైడ్రాక్స్ అంటే ఏంటి? బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ డీలింగ్ విత్ వాటర్. స్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ వాటర్ అట్ రెస్ట్. సో దీనికి సంబంధించిన ఫోర్సెస్ అనేది సబ్మెర్జ్డ్ ప్లేన్ మీద, హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద, వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద, కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి, రైట్? ఎలా రియాక్షన్ అవుతుంది, విల్ డిస్కస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వినయ్, ఎస్ అడ్మిట్. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2. ఇన్ దిస్ యూనిట్ 2 ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. యూనిట్ 1 లో మనం బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, దాని ప్రాపర్టీస్, దాని సంబంధించిన లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా we will discuss in the unit 1. In the unit 2 we will discuss about fluid kinematics and fluid dynamics. Fluid kinematics అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? The study of motion, the study of fluids in motion where the forces, pressure forces are not considered. It is a study of fluids in motion where the pressure forces are not considered, known as fluid kinematics. దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో, స్ట్రీమ్ లైన్, పాత్ లైన్, స్ట్రీక్ లైన్ అండ్ స్ట్రీమ్ ట్యూబ్. సో ఇలాంటి వేరియస్ టెర్మినాలజీస్ మీద ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ అనేది ఎలా అప్లై అవుతుంది, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద యూనిట్ 2. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఫ్లో అనేది ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది? ఫ్లో అనేది ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది? డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సర్ఫేస్. స్టడీ ఫ్లోనా, అన్స్టడీ ఫ్లోనా, యూనిఫామ్ ఫ్లోనా, నాన్ యూనిఫామ్ ఫ్లోనా, లామినర్ ఫ్లో, టర్బులెంట్ ఫ్లో, రొటేషనల్ ఫ్లో, ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లోస్. వినడానికి బాగున్నాయి కదా? స్టడీ ఫ్లో స్టడీగా వెళ్తుంది, అన్స్టడీ కంట్రోల్ తప్పిపోతుంది. యూనిఫామ్ ఫ్లో, నాన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో, లామినర్, టర్బులెంట్ మీన్స్ వర్ల్పూల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక నదిలో, ఒక సముద్రంలో మీకు వర్ల్స్ ఎలా జరుగుతుంది, సుడిగుండాలు, టర్బులెంట్ ఫ్లో, రొటేషనల్ ఫ్లో, ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లోస్. సో ఒక ఫ్లూయిడ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే దాని బిహేవియర్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో దట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోస్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఫర్ 1 or 2 or 3 dimensional ఫ్లోస్. ఇది వచ్చేసి ఒక డెరివేషన్ అన్నమాట. డెరివేషన్ ఏంటి? 1 dimensional ఫ్లో, 2 dimensional ఫ్లో, 3 dimensional ఫ్లోస్ అని మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ లో ఉంటాయి. దానికి సంబంధించిన కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్, దాని డెరివేషన్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఈ డెరివేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ అండ్ వెలాసిటీ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, ఫ్లో నెట్ అనాలిసిస్. దిస్ continuity equation and flow rate analysis are mainly used for to study the analysis, to analysis the flow of fluid, to analysis the flow of fluid, right? Next fluid dynamics. Dynamics and enti? It is the study of fluid in motion where the pressure concepts are considered, where the pressure forces are considered. These are nothing but fluid dynamics. దీనికి సంబంధించిన సర్ఫేస్ అండ్ బాడీ ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? సో సర్ఫేస్, బాడీ ఫోర్సెస్. సో whenever the fluid is passing on any surface, whenever the pressure is considered, how it is reacting, how the body forces are reacting, we will study in this fluid dynamics. Next Euler's and Bernoulli's equation for a flow along a streamline. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? These are the two scientists which have given the equations for solving some problems, analysis of the water, a fluid, momentum equation and its application, force on pipe bend. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. విల్ డిస్కస్ when the subject comes, topic comes. Next 9 members, right? Unit 3. In the unit 3, ఇందాక మనం యూనిట్ 2 లో చెప్పుకున్న క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ లో లామినర్ ఫ్లో, టర్బులెంట్ ఫ్లో, రొటేషనల్ ఫ్లో, ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లో. దీంట్లో మనం లామినర్ ఫ్లో, టర్బులెంట్ ఫ్లో గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఎవరు దీనికి, హూ ఇస్ అ సైంటిస్ట్? రెనాల్డ్స్ have made some experiments on this laminar and turbulent flows and they have derived some equations
దే హ్యావ్ డిరైవ్డ్ సమ్ ఈక్వేషన్స్. అంటే ఒక ఛాంబర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, లామినర్ గా వెళ్తున్నప్పుడు దాని అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఫార్ములాస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్. నెక్స్ట్, దీని లామినర్ ఫ్లో యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, టర్బులెంట్ ఫ్లో యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, షియర్ అండ్ వెలాసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, లాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్, హెగెన్ పొసై ఫార్ములా. So these are the some formulas which are related to the laminar turbulent flow distributions, velocity distribution. దీనికి ఒక డయాగ్రామ్స్, దానికి సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్స్, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్, based on that you are having problems to discuss. Next one is flow between parallel plates. Flow between parallel plates. Audio అంతా ఓకే కదా? Video is also visible. Yes, sir. వినిపిస్తుందా? అందరికీ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. షేక్. రైట్. ఏమైనా ఉంటే ప్రాబ్లం ఉంటే మెసేజ్ చేయండి, చాట్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. నెక్స్ట్, క్లోజ్డ్ కండక్ట్ ఫ్లో బై డార్కీ అండ్ వెస్బెక్ ఈక్వేషన్. సో ఈ థర్డ్ యూనిట్ లో మెజారిటీ లామినర్ ఫ్లో, టర్బులెంట్ ఫ్లోకి సంబంధించిన డెరివేషన్స్, దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద లాసెస్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్, పైప్స్ ఇన్ సిరీస్, పైప్స్ ఇన్ ప్యారలల్, టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ అండ్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్. సో జనరల్ గా ఫ్లూయిడ్ అనేది పైప్స్ లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది. సిరీస్ ఆఫ్ పైప్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్ టేకింగ్ ప్లేస్, when the pipes are in parallel what are the reactions taking place, depends upon the pressure keeping in the consideration, how the total energy line is generated. Next, variation of friction factor with Reynolds number, Moody's chart, pipe network problems, Hazen-Williams formula and hot cross method. So ivanni, these are the derivations. Based upon the derivations we are having some formulas, based on the formulas you are having some problems. So third unit majority will discuss about the distributions of flows of laminar and turbulent flow. Based on that you are having some derivations and problems to deal. Next, unit 4 ఏం చెప్తుందంటే the measurement of flows. Unit 4 says that the measurement of flows. సో ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఛాంబర్ లో, ఒక పైప్ లో మెజర్మెంట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాము, ఇవి మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి ల్యాబ్ లో. యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ మెకానికల్ యాజ్ వెల్ as సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఎస్, కనిపిస్తుంది అందరికి? సమ్ ప్రాబ్లం, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది అందరికి? ఆడిబుల్ or not? Yes. Hello. Sir. Anyone? Sir. ఓకేనా? టైప్ చేయండి నాకు. Sir. చాట్ ఎనీవన్? చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చాట్ చేయండి. Sir. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అయిపోయింది. Pitot tube, orifice, these are the devices which you can see in your laboratories or మనకి క్లాసెస్ జరిగేటప్పుడు వీడియో వేసి చూపిస్తాను. How the flow takes place, how the measurement takes place in the pitot tube. What are the devices used for measurement of flow? Classification of orifices, small orifice, large orifice. Orifice అంటే ఏంటి? It is a small aperture or a hole coming from a passage, it is attached to the pipe where the water is coming through the pipe and it is passing through the orifice with a high velocity. దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్, ఫ్లో ఓవర్ రెక్టాంగులర్, ట్రయాంగులర్, ట్రెపిజిడియల్, స్టెప్డ్ నాచెస్, బ్రాడ్ క్రెస్టెడ్ వియర్స్ అండ్ ఓగివేర్స్. అంటే ద ఫ్లో, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లో
ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది పైప్స్ లో, ఓపెన్ కెనాల్స్ లో, నార్మల్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ లో జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్లో రెక్టాంగులర్ ఛానల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుంది, మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ట్రయాంగులర్ ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ట్రెపీజియల్ షేప్, దీస్ ఆర్ ద షేప్స్ వేర్ యు ఆర్ using during the application for the movement of the water. Next, unit 5. The unit 5 gives the boundary layer theory. Boundary layer means whenever you are filling the water in any glass, water will touches the surface of the glass, that is the boundary layer of the glass. దీనికి సంబంధించిన boundary layers ఎలా ఉంటాయి, the properties of the fluids, based upon the properties of the fluids, the boundary layer theory is described. So some concepts related to the boundary layer is described. Based on that, the characteristics of boundary layer along with the thin film plate, and some Omkarman, these are some scientists where they have worked on this boundary layer theory, and they have given some classification, some suggestions and some derivations. Okay. Next, laminar and turbulent boundary layers. Laminate and turbulent boundary layers without deviations. That is also one type of derivations we will discuss in the unit 5. Next, flow around submerged objects. Submerged object means if you take your submarine, it is submerged in the water. Submarine, submerged in the water. So like this, you are having drag and lift Magnus effect. So like this, here you are having some derivations. In unit 5, you are having derivations. Based on the derivations, you are having problems to discuss. So the total fluid mechanics అనేది ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అండ్ డెరివేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, once the college is open, you can refer to the textbooks, or every unit అయిన తర్వాత I will provide the running notes or any PDF file so that you can easily take those concepts and you can study for the further exams. ఈ వీడియోస్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్. మీరు క్లాసెస్ అయిన తర్వాత మీ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఫ్రీ టైమ్స్లో మీరు నాట్ ఓన్లీ మై సబ్జెక్ట్, మీకు అదర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో ఈ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము. వన్స్ ద లింక్ ఈస్ అప్లోడెడ్, ఆ లింక్ అనేది మీకు నేను గ్రూప్లో పెడతాను. మీరు దాన్ని లింక్ను ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ని చూడండి. ఓకే, వన్స్ యూ సీ ద వీడియో, అక్కడ వ్యూస్లో మీకు ఎంతమంది చూసారనేది కనిపిస్తుంది. ఇవి మేనేజ్మెంట్, యువర్ హెచ్ఓడి కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ వీళ్ళందరూ తర్వాత చూస్తారు ఎంతమంది చూశారు. ఇప్పుడు మీకు అటెండెన్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మార్నింగ్ స్టార్టింగ్లో ఎంతమంది వచ్చారు, స్టార్టింగ్ లాస్ట్ వరకు వాళ్ళందరూ ఉన్నారా లేదా. సో వీ విల్ సీ ఇన్ ద స్క్రీన్ షాట్, విల్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ అటెండెన్స్. తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్లో 13 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అక్కడ వ్యూస్ మాకు కనబడాలి. ఎక్కువ ఉన్న నో ప్రాబ్లం, ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఏంటి, అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ వేరే వాళ్ళు చూసినట్టు. ఓకే, సో ఇది అనేది ఓన్లీ ఫర్ రెఫరెన్స్, స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ వింటున్నారా లేదా. బట్ మీరు నేర్చుకోవడానికి ఈ వీడియోస్ పనికిరావు, జస్ట్ ఓన్లీ రెఫరెన్స్. ఎక్కడన్నా మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకోవడానికి. ఎగ్జామ్ చదువుకునేది మాత్రం సేమ్ యాజ్ యూజువల్. ఎగ్జామ్కి ఎలా చదువుకుంటారు, సేమ్ యాజ్ యూజువల్. వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, విజయ్, అనిల్ వినిపిస్తుందమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే, you are having some textbooks, Modi and Seth, fluid mechanics by and hydraulic machines. సో మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో హైడ్రాలిక్ మెషినరీ అని ఒక సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అది చదవాలంటే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. Course outcomes.
course outcomes. See the course outcomes here. To understand the properties of fluids and fluid statics, to derive the equation of conservation of mass and its application, to understand the properties of fluids and fluid statics, and also to make a derivation on the conservation of mass, to solve kinematic problems such as finding particle paths and streamlines. Problems discuss చేస్తున్నాం. Next, to use important concepts of continuity equations, Bernoulli's equation and turbulence, and apply this to the problems. Next, to analyze the laminar and turbulent flow. ఇవన్నీ ఫిగర్స్ తో మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకొని డెరివేషన్స్ వేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. నో డోంట్ వరీ అబౌట్. డివైజెస్ ఏంటి? మన మానోమీటర్స్, meters. So these are the various flow measurement devices. To study in detail about boundary layer theory. So boundary layer అంటే ఏంటి, దానికి సంబంధించిన థియరీ విల్ డిస్కస్ వెరీ డీప్లీ. నెక్స్ట్ కోర్స్, ఇది కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. కోర్స్ మీరు వన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు తెలుసుకొని దాన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అంటే, upon successful completion of this subject, you can come to know what are the various properties of fluids and their influence on fluid motion. ఫ్లూయిడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, అది మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, లేయర్కి టచ్ అయినప్పుడు డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెన్సిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, అదర్ ప్రాపర్టీస్, హౌ ద ఫ్లూయిడ్ మోషన్ విల్ రియాక్ట్ based on the analysis. Variety of problems are discussed based on the fluid kinematics and fluid dynamics. Next, calculating the forces that act on the submerged planes and curves. So for example, take a submarine అనేది వాటర్ లో ఎప్పుడు ఇమ్మర్స్ అయ్యి ఉంటుంది, ఎప్పుడో ఒక టైంకి పైకి వస్తుంది. సో whenever the submerged object is inside the water or inside any fluid, what are the forces acting on the body? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్క్వేర్ షేప్ లో ఉందనుకోండి, వితౌట్ ఎనీ కర్వ్స్, ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ కర్వ్ షేప్స్ లో ఉందనుకోండి, వాటర్ అనేది ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది? ఇవన్నీ మనము calculation of the forces will discuss in this process. Next, ability to analyze various types of fluid flows. Analyze చేస్తాం various types of fluid flows ఎలా జరుగుతాయి అనేసి. Next, apply the integral forms of 3 fundamental laws of fluid mechanics to turbulent and laminar flow through pipes and ducts in order to predict relevant pressures, velocities and forces. Pressures, velocities, forces లామినర్ ఫ్లోలో, టర్బులెంట్ ఫ్లోలో ఎలా జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ ద 3 fundamental laws reacting on those pipes? Next, able to measure the quantities of fluid flows in pipes, tanks and channels. So ఒక కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు, స్ట్రక్చరల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక హౌస్ వైరింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక ప్లంబింగ్ వర్క్ లేదంటే ఒక శానిటేషన్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు మెకానికల్ ఇంజనీర్ వర్క్ ఒక యూస్ కావాలి. సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్ జరుగుతున్నప్పుడు ద ప్లంబింగ్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో డూ దిస్, అంటే మెకానికల్ పర్సన్. మీన్స్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ should learn the basic concepts of some common subjects, that is fluid mechanics, hydraulic machinery, environmental engineering. So like this, some management science alanti konni concepts we have to discuss with the common goals and aims. So like this, the fluid mechanics subjects totally deals with the derivations, the definitions, the problems and some theories. అర్థమైందా? I think the time is running out. Today ఇక్కడతో స్టాప్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు నేను చేస్తాను, టైమింగ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కరెక్ట్గా షెడ్యూల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద మెటీరియల్ మీకు సపరేట్గా నీట్గా ఫ్రేమ్ చేసి మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు వన్స్ ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, మీరు
ఒక 15 minutes అయిన తర్వాత I will upload this video in the YouTube of Chebrul Engineering College group. దాంట్లో మీరు ఓపెన్ చేసి చూడండి, లేదంటే మీ గ్రూప్లో నేను పెట్టిన తర్వాత మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి. వినే ఓపిక ఉంటే మళ్ళీ వినండి. డౌట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డౌట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అండ్ జస్ట్ సీ ఇట్ సో దట్ వీ విల్ చెక్ ఫర్ ద ఎంత చేసుకుంటాం. రైట్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్ విత్ మీ? ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? సో ఇప్పుడు నేను అటెండెన్స్ తీసుకొని స్క్రీన్ షాట్లో పెడుతున్నాను. అటెండెన్స్ ఎంతమంది వచ్చారు? సార్ కొంచెం క్లాసెస్ టైమింగ్ కొద్దిగా ముందు చెప్పండి సార్. ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్? రమేష్, మీరు కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీ గ్రూప్లో ఎవరైనా యాక్టివ్ పర్సన్ ఉంటే డే వైజ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి మీ దగ్గర. అటెండెన్స్ తీసుకోబడుతుంది కాబట్టి టేక్ ద డే వైజ్ స్క్రీన్ షాట్. సార్ దీనికి సంబంధించి ల్యాబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్? సార్ క్లాస్ టైమింగ్స్ కొద్దిగా డిస్కస్. రమేష్, హలో సార్. హలో, క్విట్ అవుతున్నాము. ఓకే, ద క్లాస్ in the next session. Thank you for listening patiently. Okay, yes, can thank you sir. exit from the meeting. సార్ క్లాస్ టైమింగ్స్ కొద్దిగా మార్నింగే చెప్తే సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే, అందరు ఎగ్జిట్ అవ్వండి. స్క్రీన్ షాట్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. Bye. Thank you sir. Okay sir.